Welcome everyone to this Monday edition of Erongo Talk. My name is Kuier and I'll be your host from the Swakop Go-Karts here near Swakopmund. So today we'll have the weather as well as the tides and the news as usual, and I'll also be looking at what happened during the weekend, which was the Hentiesbaai Visfees. So don't go anywhere. Here is today's calendar day. And now for the news. So firstly, the 4 Hentiesbaai municipal officials who were suspended due to an investigation into the money that allegedly went missing from the massive urban land servicing project are set to return to work. So the General Manager of Community and Economic Development, Agustino Victor, the Manager of Property and Housing, Jack Manale, and the Property Clerk, Constance Summers, received letters to report for duty as of 1st September 2021. And the suspension of Muronga Haingura, who has been serving as CEO since 2011, has also been lifted, although he may not return as his contract, which ends in November 2021, was not renewed by the council. So the mayor of Hentiesbaai, Trivono Forbes, confirmed the reinstatement of the suspended officials. And secondly, the Minister of Information, Communication and Technology, Peya Mushelenga, says that his ministry is faced with several challenges when it comes to providing accurate information about COVID-19 and the pandemic. So the minister recently visited vaccination sites at the coast to assess the overall attitude of residents to COVID-19 and the vaccination. I will present my findings to Parliament and make suggestions on the materials and platforms we can use to reach the people, the minister explained. Last but not the least, in some sports news, the Rossmond Golf Club recently played host to the Nova Nam Fishing Monthly Medal Competition after a lengthy layoff due to COVID-19 protocols. So although the field was small with approximately 20 players, the club's secretary Lynn van der Walt said that it was great to be back out there competing and enjoying the course. It was obvious from the scores that some of the guys have been practicing on the sly, she said, and she thanked the players and the sponsors for their continuous support. You can catch this and more stories on our website, which is www.erongo.com.na. So saam met ons is Johan Achenbach. Hy is een van die organiseerders van die Henties Mini Visfees. Hi Johan, hoe gaan dit? Hi, nee, baie goed, dankie. So Johan, vertel ons gou van die Mini Visfees. Ons weet Hentiesbaai is nou lank uitgehonger vir 'n lekker kuier geleentheid. Hoekom het julle besluit om die Henties Mini Visfees te hou? Dis reg. Ek is die voorsitter van die toerismevereniging en
ons het maar die ding dopgehou soos wat hy ontwikkel het van verlede jaar af, wat daar glad nie 'n fees gewees nie. En hierdie naweek is 'n gewoonlik 'n groot finansiële inspuiting vir ons dorp. En ons het nou reg deur die begin van die jaar elke maand vergaderings gehou en gekyk hoe die ding ontwikkel het en hoe die getalle van die mense wat mag by mekaar kom. En ons het tot op 2 weke terug, toe die president die laaste keer gepraat het ons besluit, okay, dis nou waarmee ons kan werk, die hoeveelheid mense per waar die plekke is wat hulle nou mag wees en so aan. En toe het ons gesien, ons kan nie 'n visfees hou nie, soos in die normale sin van die woord, die ou bekende ene met tente en groot kunstenaars en so aan. Toe sê ons, maar kom ons kry al die besighede by mekaar, die belanghebbendes soos die restaurante en daai goed wat vermaak verskaf en ons het toe 'n plan bedink om kunstenaars vir elkeen van die naweek in te kry onder die regulasies van die COVID en almal het daarbey gebly en so aan. En toe het ons op 'n klomp kunstenaars gebesluit en ons het 'n wonderlike borg gekry van die stel af wat Hunters se mense is. Hulle het 'n nuwe produk wat hulle bekendstel, Hunters. Nou het ek die ding se naam vergeet. Die Apple. Ja, die Hunters Apple wat baie lekker is so. En hulle het ons wonderlik, hulle betaal die kunstenaars en hulle het die fietsry event ook geborg wat 'n groot sukses was op 'n baie kort kennisgewing en dit het baie goed afgeloop so. En dis maar om probeer om mense te trek na ons dorpie in hierdie stiltyd en enigiets is beter as niks. Soos wat ek sê, verlede jaar was dit was baie sleg vir alle besighede. So om net 'n bietjie meer mense in die dorp in te kry was wonderlik geweest so. So Johan, ons weet elke jaar is die visfees en die Hentiesfees 'n baie groot ekonomiese inspuiting vir Hentiesbaai. As jy nou rondom jou moet kyk hoe julle besighede nou hierdie naweek vaar, sou jy sê julle daai doelwit bereik? Definitief. Ons het as ek nou net kyk na die syfers van wat ons verlede jaar gedoen het teenoor verjaar, dan is dit klaar 'n sukses. Ek het met een van die besighede gepraat wat 'n restaurant het en hulle sê dit het uitstekend gewerk. Hulle het reg deur die dag het hulle mense gehad wat hulle plekke besoek het en die kunstenaars het uitstekend gewerk. So die klein idees wat ons gehad het eintlik baie goed afgeloop so. Ja. En dan Johan, hierdie is 'n baie unieke konsep wat julle, dit is nou noodgedwonge gebore, maar dis 'n unieke konsep wat julle weet. Ek dink julle sal hierdie konsep laat aangaan na die COVID-19 pandemie nou uiteindelik vir ons verlaat het? Snaaks, ek en iemand het nogal so 'n halfuur terug daaroor presies oor dieselfde ding gaan, want om 'n groot visfees te reël is 'n lang proses in dit verg baie en ons het in 'n baie kort tydjie wil ek sê amper dieselfde reg gekry. So mense, ons wil regtig moet teruggaan en gaan kyk hoe ons dit ek dink dit sal 'n visfees vervang ooit hê, want dit is maar lekker as daar altyd stalletjies is en regte kunstenaars en die mense wil mos maar by mekaar kom en ons wil mos maar groepeer in daai tipe van so maar miskien doen die mense dalk op 'n ander stadium op 'n ander manier want ons dorpie is maar gebou uit toerisme en mense wat kom see toe gaan en ons moet dit vir hulle lekker maak en laat hulle hier kom. Okay, baie dankie Johan. Ek moet sê hier in die Mini Visfees is dit 'n kuier soos wat julle nog nooit gehou het nie. Dis 'n bietjie uniek, is 'n bietjie vars asem. So dit was Johan Aghenbach. Hy is een van die organiseerders van die Mini Visfees. So saam met ons is Jaco Serfontein hier van Hentiesbaai Cafe op Hentiesbaai. Hi Jaco, gaan dit? Goed en jy? Goed. So Jaco, kan jy vir my vertel, jy het net die Henties Mini Visfees hierdie naweek. En ek weet Hentiesbaai was uitgehonger vir 'n bietjie besigheid en Hentiesbaai saam met die restaurantbedryf het dan nou gesukkel in die COVID-19 pandemie. Hoe voel julle nou dat die Mini Visfees hier is? Hoe lyk julle besigheid hier oor die naweek? Nee, ons is lekker verras hier met die jy kan sien die mense is uitgehonger om see toe te kom. Ons sien dit al die afgelope 3 naweke, jy weet, soos in almal wat kom kyk of hulle huise okay is na die oos weer. Ja. So nee, ons is baie wel, ons is happy. Hier gaan verskriklik baie vir iets wat ons nou almal in 2 weke die dorp het 'n sponsor gekry en hulle toe nou die bedrag vir ons vir elke besigheid gegee dat ons mense kry om te sing. Gister was Johan Lou van Swakopmund het hy gesing. Dit was baie nice. Hy het net met sy gitaar en sy speaker hier aangekom en vandag is dit om Andrei Karretjies of DJ Karretjies om Andrei Karstens wat sommer net kom lekker musiek maak. Okay.
So dan Jaco, daar is baie besoekers van ander dorpe. Ons het 'n paar GP nommerplate gesien hier deur die dorp. hoeveel besoekers skat jy hierdie dorp besoek? O nee, ek het geen idee. Jy moet nie vir my nommer vra nie. Ek het geen idee daaroor nie. Maar ek sien die self-drive bakkies, weet die toeriste wat met die wit bakkies met die tent opry, hulle stop so 2 of 3 op 'n dag. So ek hoop ons kan terugkeer na die nuwe normaal wat ons nie weet dat ons net weer kan half terugkeer na ons gewone goeders doen, maar dit is amazing hoe ons almal al gewoond is aan die 10 uur curfew en sulke goed. So Jaco, hierdie mini visfees is nou gehou half as 'n, ek wil nie sê plaasvervanger nie, maar as 'n plaasvervanger vir die visfees en die Hentiesfees wat ons nou al deur die jare leer ken het. Hoe sou jy sê jou besigheid vergelyk nou met 'n vorige Hentiesfees of 'n visfees? Ek persoonlik dink ek behoort nie ver te trek van gewoonlik af nie, want onthou gewoonlik Vrydag en Saterdag is almal by die tent en dan Sondagoggend dan is dit chaos hier by my. Waar nou het ons daar's nie so baie eetstalletjies oral nie, so die mense kom actually nou ek het vanoggend die restaurant vol gehad vir 3-4 ure wat baie nice is. So sou jy dan nou aanbeveel byvoorbeeld dat die mini visfees, want hier is nou 'n ander manier van feeshou wat ons nou nie heeltemal gewoond is nie. Sou jy aanbeveel dat sou die Hentiesfees nou weer voortgaan, dat daar nog steeds 'n mini visfees op die dorp gehou word? Ek weet nie, die visfees bring vir so baie Namibiërs ekstra geld en almal wat van ver af kom met hulle stalletjies en goeders. Nee, wat 'n fees is mos lekker. Dit is mos lekker om tent toe te gaan en te gaan dans en met Suid-Afrikaanse kunstenaars te sien. Dit is mos net lekker om tussen 'n klomp mense te wees. Maar hierdie was definitief nie slegte, dit was 'n baie goeie inisiatief, definitief. Dis net die weer wat ons bietjie blok die week, die naweek. Ja. So ken ons mos nou maar vir Hentiesbaai. Okay, so ken ons mos nou vir Hentiesbaai. So Jaco, ten laaste, wat beteken so 'n tipe byeenkoms vir julle as 'n besigheid? Nee, dis 'n inspuiting vir die dorp in elke sin van die woord. Jy weet, ons maak meer geld, die waiters se tipbox lyk goed. Spar is besig. Dis jammer die see lyk nie mooi nie. Die naweek nie. Met anderster is dit mos 'n groot visvang naweek. Nee, dit is wonderlik dat ons dit kon gedoen het. Dit het definitief gehelp. Die spesifieke naweek is altyd besig want die mense kom, dis mos die laaste lang naweek, maar sulke goed, ek bedoel, dis nice. Die mense, want jy wil hê die mense moet van Swakopmund walvis af kom vir die dag. Dit is wat jy wil hê, nie net die mense wat net hier slaap nie. Lieflik baie dankie Jaco. Dit was Jaco Serfontein van Hentiesbaai Cafe op Hentiesbaai. Dankie. Induction or safety educational program, Fire Brigade need to intensify to the community, orientate them, sensitize them, educate them their responsibility. Even if you consult the Fire Brigade Local Authority Act,
there are responsibilities during an emergency that the community has to meet the fire brigade halfway. Instead of attacking the fire brigade based on what type of grounds they are attacking, it's not necessary. It's not worth it at all. That behavior should be discouraged by all means. And the other hampering factor is you find that the fire brigade are responding to the scene. They are busy with fire and rescue operation. Some law enforcement people, be it they are external, instead of executing their law enforcement activities, for example, security companies, they need to be also oriented or sensitize their roles. They are the people to maintain law and order at the scene, but you find them, they join the community members or the civilian in watching or worsening the convenience of fire brigade operation. So those two activities or factors, they really do give a hampering contribution towards the fire brigade operation. Do stay tuned for the tides and the weather forecast for all the major towns in the Erongo region. In the weather for today, Walvis Bay expects a maximum temperature of 21 degrees Celsius for today, with a minimum of 11 degrees Celsius and a maximum of 20 degrees Celsius for tomorrow. Wind is expected to prevail in a south-southwesterly direction at 15 kilometers per hour. Sunrise was this morning at 15 minutes past 7 and sunset is expected at 9 minutes to 7 tonight. Swakopmund expects a maximum temperature of 19 degrees Celsius today, with a minimum of 12 degrees Celsius and a maximum of 18 degrees Celsius for tomorrow. Wind is expected to prevail at 13 kilometers per hour in a southwesterly direction. The sun rose this morning at 14 minutes past 7 and is expected to set at 9 minutes to 7 tonight. Hentiesbaai expects a maximum temperature of 18 degrees Celsius for today, with a minimum of 13 degrees Celsius and a maximum of 18 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected to prevail in a southerly direction at 13 kilometers per hour. The sun rose this morning at 15 minutes past 7 and is expected to set at 8 minutes to 7 tonight. Arandis expects a maximum temperature of 30 degrees Celsius for today, with a minimum of 12 degrees Celsius and a maximum of 30 degrees Celsius for tomorrow. The wind is expected to prevail in a southeasterly direction at 11 kilometers per hour. The sun rose this morning at 12 minutes past 7 and is expected to set at 11 minutes to 7 tonight. Osakos expects a maximum of 34 degrees Celsius for today, with a minimum of 12 degrees Celsius and a maximum of 35 degrees Celsius for tomorrow. The wind will prevail in a north-northwesterly direction at 11 kilometers per hour. The sun rose this morning at 10 minutes past 7 and is expected to set at 13 minutes to 7 tonight. Karibib expects a maximum of 32 degrees Celsius for today, with a minimum of 11 degrees Celsius and a maximum of 33 degrees Celsius for tomorrow. The wind will prevail in a north-northwesterly direction at 11 kilometers per hour. The sun rose this morning at 9 minutes past 7 and is expected to set at 14 minutes to 7 tonight. Lastly, Maruru expects a maximum of 32 degrees Celsius for today, with a minimum of 10 degrees Celsius and a maximum of 34 degrees Celsius for tomorrow. The wind will prevail in a north-northwesterly direction at 11 kilometers per hour today. The sun rose this morning at 8 minutes past 7 and is expected to set at 14 minutes to 7 tonight.
that unfortunately brings us to the end of this episode of Erongo Talk. But you can find so much more on our website, which is www.erongo.com.na. I repeat, www.erongo.com.na. Our WhatsApp and Telegram number is 0811 700 I repeat, 0811 700 So you can send us your news tips as well as videos in landscape mode to that number. That number is also your go-to number for advertisement opportunities. So we are still in the middle of the pandemic, although cases are slowly going down. Do not forget to adhere to all protocols of the COVID protocols as well as regulations, which includes wearing your mask, sanitizing regularly, keeping a social distance as well. So until tomorrow, it has been a pleasure having you in my company. It's cheerio.